Привет и добро пожаловать! Мы продолжаем играть в Столпы Земли. У нас уже третья книга. У нас сегодня чай с ванилью. Чтобы хоть что-то было сладко в этом мире. В мире столпов Земли, конечно. Как у вас дела? Как у вас дела? Какой чай? Шторма наверняка опять арбуз вместо чая. В предыдущих сериях... Я хотела начать в предыдущей серии, но я не помню особо, потому что я и читаю «Столпы Земли», и, о боже мой, там все. У нас, оказывается, еще не так все ужасно, не такие ужасные события, как там описано все прям сочно и противно. Но... В предыдущих сериях, на предыдущем стриме, это было давно. Что с нами произошло? Мы играли за Алиену. Алиена родила ребенка от Джека. И при этом вышла замуж за... Как его зовут? Альфреда. Но у них там не сложилось. Церковь наша кембриджская разрушилась, потому что Альфред — это Альфред. И... думать это не его. Алиена решила найти Джека и отказывалась давать имя ребенку, пока она его не найдет. Несмотря на наши скитания и паломничества, мы таки его нашли. И теперь они, кажется, не хотят легкой Альфред Люкчамин. Ну, честно говоря, такая тенденция, что в «Игре престолов», что здесь блондины все какие-то не очень. Чем блондинистее, тем хуже. Я про Уильяма. А мне он прям ужас. В книге еще хуже. Как, казалось бы, как можно быть еще хуже? Но в книге он еще хуже. Кажется, Алиене и Джеку, их потомку, не хочется жить в мире и согласии, они вернулись в Кингсбридж. И теперь мы играем за Филипа. Кажется, я все правильно вспомнила. Over the sea and all the way to Kingsbridge. Devout Christians have given money for the building of the Church of the Weeping Madonna. This Church of Kingsbridge. The Weeping Madonna has chosen you, all of you. Мне нравится, как у Филипа теперь написано. Моя Библия, говорят, это Слово Божье. Так, этот священник у нас не запускается. О, он умеет говорить. Даже слишком хорошо. Барды. Есть в них что-то странное. Они очень похожи на верных христиан. Постоянно бродячий круг актеров. But this was not her will. Люди жертвовали для нас деньги. But I wondered, what shrine should be her совершенно никак не умолкает. This time it was the Madonna herself who answered my questions. Now, brothers and sisters, I have heard that life has not been kind to Kingsbridge. Excuse me. Don't interrupt. I will tell you again, dear brothers and sisters. The Weeping Madonna has chosen you, all of you.
I will tell you again, dear brothers and sisters. Действительно нечто. The weeping Madonna has chosen you, all of you. Hey! Shh! You must be thinking, how can he be so sure? What is In the this beginning, book will I not help was me not. more than the answers I can only find had in my own heart. faith. I knew not her powers or destination. Боже мой, нам даже Слово Божье не I помогает carried her for many прервать miles, этого and I will неумолкающего tell you священника. again. She is a true miracle that will change your life as she changed mine. Many bore witness to her miracle before it dawned upon me. She wanted to go home, but where? It came to me in a dream. It was Kingsbridge. I will tell you again, dear brothers and sisters, the weeping Madonna has chosen you, all of you. Товарищ священник. You must wonder, why was Kingsbridge chosen to be the Слава home Богу, of the home? исследовать округу. Прерывать его не получается. Этот новый ХС просто нечто. Я... ХС, у меня первая мысль на ХС — это Харстон. Миги, Джонатан. Jonathan? They're about to show the miracle. Look. Many bore witness to her miracle before it Ремиги. dawned upon Brother Reynold. I've heard of a Reynold from the coast. A scheming drunkard who lives as a traveling monk. You think that's him? Perhaps it is, perhaps it's not. I don't trust him either way. She wanted to Ремиги, как go всегда, home, никому не доверяет. but where? Тут камушек стыковина. Да, я так его и не решила не делать себя. Только мини-накс сделала. А что он там творит? Этот камушек. You don't need to be here, if it's too loud for you. A baptized Saracen was her former guardian. Питере. My dear people! Oh, I'm so excited to see a true miracle. Did you hear that? The Madonna has chosen us. She's come all the way from Africa. О, да. And I and the custodians of the Holy Marta. Virgin were chosen to take her on a journey. What do you think of this procession? They seem well intended, and we could use the money. Baptized. Марта молодец. They look almost like horses. Это и есть лошади. Hollow. Feels like a wicker basket covered in pelt. She said, Оно и "You есть. shall build me Жонглёр. a new Do you speak church English? in Kingsbridge." No English, no campandare. No. Это итальянский. What's this? А не I испанский. think you might have stepped into horse dung. What? Where? No English, is it? Just un poco, si. Could you talk to this man, Martha? Yes, it's strange. He was quite talkative just a moment ago. He told me he was from Damascus in Africa. Секундочку, мне кажется. Кажется, мне надо поправить мою веб-камеру, которая постоянно что-то загораживает. Нет, тут тоже будет загораживать. Боже мой. Ладно, поставим ее сюда.
Если что. Снова передвину. Isn't Damascus in Arabia? There's one in Africa too, I'm sure. Why are you pretending you can't speak English? No inglese. Melada. So we set off with the blessing of Archbishop Theobald of Canterbury. And I will tell you again. She is a true ну ладно, мы его потом проверим. Монахи чужеземцы. Tell me the truth. Why are you here? We are guardians of the Holy Virgin that sheds tears. We were appointed by the Archbishop of Canterbury, but it was the Holy Virgin herself who chose us while she travelled through Europe. Oh yes. How did that happen? She speaks without words. Many bore witness to her зрители. Before it dawned. Please, everyone. Shh. We want to listen to his story. Бедного Филипа зашикали все. But where? Так, мы снова можем поговорить с монахами чужеземцами. So you're telling me this is a real miracle? A miracle, a blessing, a wonder. You must be thinking, how can he be so sure? Окей. In the beginning, Марта. Марта. Единственный здравый человек здесь. Have they revealed the miracle yet? Not yet. I knew not Проверим. powers or destination. Освещение, задняя сторона I телеги. carried her for many miles. Now, brother, but it is in places like these, and in dark times Дитё. like these, that God's light shines brightest. Обшивка. Под гобеленом скрывается белая обшивка из очень простой ткани. Бог. Дерево. А ведь старое и потрепанное. Среди этого не видно. Малыш, что он здесь делает? Я его не знаю. Что же, все же в нем есть что-то знакомое. Спросите, как зовут? I am Philip. Who are you, young man? Спросите, зачем прячется? Why are you hiding? That's not fit for a shrine. Nothing sacred about this. Старое тряпье. There is much to contemplate, but not now. With the blessing of Archbishop Theobald of Canterbury. You must be thinking, how can he be so sure? In the beginning, I was not. I only had my faith. I knew not her powers or... Can you feel it? Brothers and sisters, you are about to witness a miracle. Ты наконец-то замолчишь. The Madonna knows how you have suffered. The Virgin Mother had to witness the rise and fall of her Son, our Lord Jesus Christ, and never stopped believing. Kingsbridge has endured many hardships. Prior James left you before his time when you needed him the most. Your old cathedral was burned to the ground. How do you know this? And your new one collapsed even before construction was finished. You have suffered the ruthless destruction of your market, homes, and lives. Dada! All of you have lost husbands, wives, and children, family and friends. Ребенку пора менять подгузник. All of you know how it is to be hungry and afraid. Ха-ха. Jack. Aliena. Philip. But this is... a miracle, isn't it? Or something along those lines. But how? We thought it was time to give Tommy a home. The boy? Your boy? Well, Philip,
Do you recognize him? Our little Tommy? Tommy? But... Что все это такое или где вы были? Ну окей, где вы были? It's been almost 3 years since I last saw you, Jack. Where on earth did you find him? I'd almost given up looking for him. Then Tommy found him. And you decided to come back? Well, this is our home, after all. Then what on earth is all this? This miracle? With the Madonna, we were able to collect donations for your priory and for Kingsbridge. Really? We can start anew. We can rebuild the cathedral. What's the catch? I'll get to be master builder. Why? I've studied the cathedrals, churches, and houses they build in France and Spain. I saw how different their constructions were, with new shapes, colors, and ideas. Oh, you should have seen it. They combined rib vaulting and pointed arches. I want to do that. That's why. Why here? Because this is home. Судить их ложь, на собор все равно не хватит денег. Я хочу заметить только одно. Я понимаю, что Джек выше их обоих, но у него очень длинные руки. У Алиены же, по сравнению с ними, очень короткие руки. Что происходит здесь? Окей. Мы вроде отчаявшиеся и потерявшие веру, поэтому ответим, на собор все равно не хватит денег. The townspeople probably think that's enough to build a whole cathedral, but to me it looks like about £100. You know, that won't even pay for a year's work. Like all of this, it's a symbol. Enough for a fresh start. And the Madonna will stay here. Kingsbridge will attract visitors and donations again. You mean I should be thankful for these lies and tricks? Marta! Jack! Aliena! You came back! We wanted to see you, little sister. How are you? Oh, I'm fine. But look at you! And the little one! Tommy. How are the others? Alfred left Kingsbridge. Richard shows up every now and then, and Ellen returned to the forest. We need to visit her. Father lives with her now. Ну да. What's wrong, Mother? I'm glad you're back. Марту оставили совсем одну. Very glad. She looks like she's about to cry. She will weep for your suffering, Kingsbridge. She knows your pain. What now? The miracle. Her eyes are wet. Her eyes. Look at her. Heaven. They're shining. She cannot hold her tears any longer. She is made of wood. It's impossible. Ну, конечно. Why are you weeping? She is mute ever since her husband died. The Madonna has suffered as I have. She understands. Свершилось чудо! It seems through her faith in all of your lies, Mary has found a miracle. We can't keep trying to repair Kingsbridge by ourselves. Things are not improving. We're struggling to keep things as they are. But we can't afford to hire help. Without farming and fairs, we're back to Prior James's time. All these past years, my advice was good enough for you. But it appears you've changed your mind now, again. It is time we started doing something to wake up and make Kingsbridge what it used to be. We did before, and we can do it again. I'm not willing to accept a risk like that. Don't you remember what happened last time? My, how easily we forget.
I remember well. And still, you put your trust into a group of random strangers to make things better. Philip, why in God's name have you stood by and let this happen? They're tricking us into giving them money for false idols. They are giving us money. So that we'll place this idol in our priory? Do you approve of this? Не одобрять обман, это значит, мы расскажем, что это Алиена. В общем, ремеги в любом случае будет проблемой. Одобрить обман. People need hope, and these travelers are giving them hope. Yes, it is a deception, but with good intentions. Mary speaks again. Is that not a true miracle? You fell for them. You really did. And now you joyfully take part in their deceptions. I'm warning you. I cannot support a prior who tolerates heresy. Your threat won't sway me. No matter how unconventional, their return and their gift are a blessing. You made your decision, Philip of Gwynedd. And now, I make mine. Пойдешь жаловаться I resign. Уоллерану? I'm leaving the priory. Он пойдет к Уоллерану. Счастливого пути. You got so big, Tommy. And you're just as shy as your father was. Don't let him fool you. Usually, he's always up to something. Взял и психанул. Ну да. We are so proud of you. Of both of you. Is she still here? Your wife, Agnes? No. Ellen and Martha moved her to Kingsbridge. She got a proper burial this time. Will you come back with us too? Would you want that? Yes. I need your help with the cathedral. Philip and I have big plans. We'll come. Ellen, we found Jack's family in Cherbourg. The place he came from wasn't Cherbourg, it was Cherbourg. Really? What were they like? They were good people. His grandmother said Jack looked just like him, like his father. He does. But they never came for him or asked about him. They thought he was dead. His ship sunk. He'd always wanted to go to England. Have you ever heard of the White Ship? No. The king's family drowned. My father was there. He was the only one who survived. Not for long. You told me that he was accused of stealing a chalice. Yes. But I know he was innocent. I heard the story and had to find out what he looked like. He told me his name. I fell in love. I helped him escape. But in the end, they caught up with us. What happened then? They hanged him. I was there. And you were there, Jack. But you weren't born yet. He was led to the gallows. Everyone was quiet. The people somehow knew he was not a thief. But I knew for sure. He told me. Ну раз он сказал. He was so afraid. He didn't want to die. I didn't want him to die. And I prayed. Then I heard his voice. Quiet. Sang sweeter than ever, as if the falling melody might wing and net dissever. At
At dusk the hunter took his prey, the lark his freedom never. No! No! You said that 3 men were responsible for Father's death. Who were they? The Sheriff of Shiring, Percy Hamley, Prior James of Kingsbridge, and Archdeacon Waleran Bygod. They showed no mercy. Neither did I. I curse you! All of you! He will return to haunt you! One day, you will be judged for what you did. Your houses shall be consumed by fire. Your life shall end in pain and agony. You shall grow old in sadness and regret. Ну, как мы знаем, с приором Джеймсом так и получилось. Will return to haunt them. I promised them. Percy Hamley. We welcome our new prior, Remigius. He helped to recover the bones of the Saint of Kingsbridge, Adolphus, from the hands of thieves. Adolphus already rests safely in this great cathedral of Shiring. Our master builder Alfred promised me that it will only be a matter of a few years until the cathedral will be finished. And the Earl of Shiring has promised to support us. But he has not done so for himself. No, the Earl is not a selfish man. His mother, Lady Hamley, is sick. More and more, I feel the whole of England is suffering from a sickness. The sickness of war, poverty, and most of all, heathen beliefs. I have spoken to God. I asked him, begged him to walk amongst us, to heal us. But God told me that only when this great cathedral is finished will he have a temple to reside in. No matter the cost, this shall be a towering castle to protect us from evil and false beliefs. With this cathedral, we will bring an end to the dark times. Waleran Bygod. Jack? What are you doing here? My father died by your hands, Waleran. His name was Jacques Cherbourg. How dare you talk to the bishop like that? He died right here. Who are you? I know that man. He's that bastard from Kingsbridge. That man is my husband. You? All of you, listen to what we have to say. From now on, Kingsbridge is protected. By our knights, by our walls, and by the word of the king. So whatever you do, we will defend our town, our market and fulling mills. And our cathedral, which we shall rebuild. All workers are invited to come and work for us. Oh, preposterous. If you so much as try to bring harm to us, Bishop, we will make sure that you pay for everything you did. Окей, это был очень внезапный поворот, потому что Уоллеран с Ремигией, Ремигия, естественно, побежал, я так понимаю, настучал Уоллерану. Альфред стоит там вообще как будто, не знаю, что он там делает. Хамли, который Уильям Хамли стоит, понятно, мы все его ненавидим, но они резко пришли в Кингсбридж, получается, и такие: о, вот, конечно, все, конечно, тут знают, что Уильям перебил кучу народу и украл мощи святого, но
сделаем вид, что это вот всего этого не было, поэтому Уильям Хамли вернул мощи святого из рук воров. Что? Простите. Окей. И типа Уоллерн хотел назначить Ремигия приором. Ужас. Что происходит? Как так можно прям вот вообще? Нет, это не тот человек, который убил тут, перебил ваши семьи и друзей. Он хороший на самом деле, ага. Окей, произошедшие события. Вы помогли Джонатану посадить дерево. Вы провели первую проповедь за долгое время. Вы одобрили обман, потому что Богородица дает людям надежду. Алиена и Джек вернулись в Кингсбридж. Принять. Следующее. И да, 4 героев. Наконец-то мы добрались до момента, до скриншота, который я поставила на thumbnail. Буря. О нет. 11 лет спустя. It had been 3 years. 3 years of drought. 3 years of hunger and poverty. England was brought to its knees. Only our walls had kept us safe from the bands of outlaws raiding towns and villages. Bishop Waleran and William Hamley forced the workers to finish their cathedral in Shiring. Many had died. The work on our own cathedral had almost come to a halt. 4 weeks the storm had raged on. It was then that our cathedral gave up its last secret. Это все обрушилось. Что-то там не то с фундаментом, товарищи. Раз постоянно одно и то же место рушится. Tom! Ну нет, Том. Что с Томом? I told you you wouldn't like the sight of this. Джек, ты почему стоишь там, где супер опасно? But it's not the wall I'm worried about. It's good you sent the workers home during the storm. Now do us all a favor and do the same. Go home. Your children hardly get to see you. Tommy and Sally have been asking about you all morning. Семья Алиены и Джека. У них еще дочка родилась. Ага. Изучить. Семья Джека и Алиены. 1154. С тех пор, как Ричард и Джек пообещали Уоллерану защищать Кембридж, они потратили много времени на укрепление города. С тех пор Уильям не решался атаковать снова. Алиена продолжает торговать шерстью и ведет дела в основном за пределами Ширинга. Большая часть шерсти, которой она торгует, производится в Кингсбридже, где Джек построил 2 валяльные мастерские. То, что он сделал с мельницей, мы видели, что он там, что не нужны валяльщицы больше, а что это все делает машина. У Алиены и Джека 2 детей. Томми уже 12 лет, его младшей сестре Салли 9. Марта приглядывает за обоими, пока Джек и Алиена работают. Как удобно. You'll kill yourself up here. That crack down there must have been due to the storm. If the storm works, I work. My cathedral was never designed to be this high. I know. I reinforced the walls. It cannot be the height.
What else was damaged? I'd look myself, but I dare not come closer. If your mother knew I was up here at all, she'd kill me. Both of us. What? She would kill both of us. Восточная стена вот-вот рухнет. Почему? В чем же причина? Ну, дайте угадаю. Сюда, говорят, ударила молния или что-то в этом духе. И теперь который раз уже, это не первый и не второй даже раз, что именно вот в этом месте, несмотря на стройки-перестройки. Как голос у Джека изменился, да, я тоже заметила. Мне кажется, он типа пытается кричать через бурю. Ну и 11 лет прошло. Так вот. Значит, дело в фундаменте. Строители. Трещина появляется постоянно в одном и том же месте. Инструменты. Я надеюсь, Джек не... Careful over there! If we don't find out what's causing this, then the whole east wall will come down. The storm is making it worse. If you're right. What about Aliena? She should be on her way back from Winchester now. Oh, I hope she's all right in this. Yeah, I hope so too. That won't help solving my problem. Okay. No. I don't want to break more stones loose. Неизвестно, сколько она продержится. Отсюда смотрится не так безнадежно. У тебя только что огромные трещины во всю высоту. Своды. Маленькая трещина. Может, свод непрочный? Минуту песчаная буря в Англии. Конечно. Почему нет? Over here, the vaulting looks weak. If the vaulting was unstable, it could pull the wall inward and damage it. Especially with this storm putting pressure on the wall from the outside. We have to find out. How? If I widen these cracks, we'll see if our problem gets worse or not. I don't like the sound of that. Me neither, but I'll have to fix it either way. If I make it worse, then we'll at least know what the problem is. You're probably right. Я не знаю, можно было бы хотя бы привязать себя к чему-нибудь покрепче. О, боже мой. All right. One more time. Мы все врем. Кошмар. Все рушится, да? What happened? If the vaulting were unstable, this part should have collapsed and the wall would retract. So, the cause of our problem is not up here? No. When we erected the eastern wall 17 years ago, there was also a crack. No matter what we did, it always came back. Remember? Yes. Yeah, I remember. But this is not the same wall. We rebuilt it. Still, could the cause not have been the same in both cases? Maybe. Я не знаю. Земля. The ground is the same. But it's never been that dry. We had no problem with the rest of the walls. Well, that's true. But there must be something else. Okay. The crypt! Huh. How
kept the whole foundation there as it was. But it never had to carry this much weight before. You're right. If the cause of our problem is down there, we'll find it. You go ahead. Don't you need help? I'll manage. Just don't tell your mother. Are you sure? Go on. I know you can't wait to get down there. Neither can you. I'll just take a quick look and wait for you. They were enraged. Bishop Henry thinks that the Pope should hear about what you wrote. I think so, too. I would be honored if he read my book. Philip, I really am worried about you. There is no need for you to worry, Jonathan. It is just a book. The problem is that the people love your sermons and what you wrote, even though most of them can't read. Your book is being copied in priories all over England. Is that not a good thing, if our message gives people hope? In desperate times, hope can be a powerful force. That is very true. Well, I fear the bishops. They might come to believe you took that power from them. Huh? Do you? Боже мой, Джонатан совсем взрослый, Филипп совсем седой. Прошло 11 лет, ну окей. Больше, конечно, но с тех пор, как Алиена и Джек вернулись из странствий. Значит, еще 3 года. Плюс вот эти вот все их страдания. Еще несколько лет прошло. Ну, скажем, 20 лет прошло. Вторая книга Филиппа. О, боже мой, он еще написал подозрительную книгу. Нас точно за ересь будут пытать и... «Божественная душа» – книга, написанная Филиппом в 1148 году. В своей книге Филипп высказывает предположение, что поскольку Бог создал человека, каждый из нас носит в себе божественную искру. И хотя порой нам кажется, что Бог покинул нас, на самом деле ближе нам, чем кто-либо другой. В деле Бог ближе нам, чем кто-либо другой, поскольку наша душа имеет божественную сущность. Это означает, что мы не должны сидеть и ждать спасения извне, но можем изменить мир вокруг нас своими же силами. Мы можем посадить семя, а Бог, в свою очередь, поможет ему расти. Философия Филиппа распространилась по всей Англии и даже по другим частям Европы, но церковь жестко критикует этот текст. В своей первой книге Филипп критиковал только фальшивые чудеса. Теперь же он заявляет, что все люди одинаково божественны. Соответственно, представители духовенства обладают не большей божественностью, чем любой другой человек. Да. Кто же будет нести деньги к людям, которые такие же божественные, как и ты? И зачем тогда храм Божий, если Бог у тебя в душе? А? А? Окей. Дерево Джонатана. Буря все еще не сломала его. Крепкая. Или люди так и стекаются послушать его проповеди. В книге он честно изложил свои мысли. Он нашел свою правду. Джонатан скоро станет помощником приора. А ведь он до сих пор не знает, кто его отец. Окей. Нам нужно в клуатр. Have you been atop the cathedral during the storm? Don't worry, Да, Philip. The storm isn't as bad up there. Jonathan, did you and the others come directly from Winchester? Yes, we did. What about Aliena? She stayed a day longer for the fleece fair. She should be on her way back now. In this storm? We didn't expect it to get worse. No one did. I am sure she'll be all right. I need to go. I think I know why the east wall is unstable. Yes? Why is that? I'm not sure, but I think the answer lies down in the crypt.
I should hurry before it's too late. Я не знаю, как вообще Джек мог там устоять в такую погоду. В таком открытом пространстве, на высоте. Мне вот, например, если сильный ветер, я дорогу перехожу, меня начинает сдувать. Тарантуйские ветра. Инка на кладбище, дом капитула, дверь в собор. Так, крипта у нас была где-то тут. Трещина. Точно, над криптой. Как столько лет в одном и том же месте трескалась стена, независимости там, что они с ней пытались сделать. И только сейчас они додумали, что так, наверное, дело в фундаменте. Стройплощадка. Теперь я понимаю, что он имел в виду. Да он говорил, что собор невозможно достроить. Once I know what caused this, we can reinforce the wall and fix it. But only if that storm ever stops. Ну, вам поможет ваша. I don't like the look of that. I don't like it one bit. Okay. I better wait for Tom. I know he doesn't want to miss anything. Черная пурга. Ужас. Ужас. Now it's down here too. The first cracks are showing. That means we were right. The cause of the instability must be down here. The ground. Could be. The drought could have made it worse. We'll find out. Я предлагаю реликвию пока что переместить куда-нибудь, потому что сейчас все рухнет, и потом выкапывать эту реликвию. Эту старую. Да ты мне подарила Рашид. Она бы привлекла сюда не меньше людей, чем мощи святого Адольфа, если бы не засуха и буря. Rashid was right. People love to believe in miracles. The reason most people come to Kingsbridge now is for Philip's sermons. He tells them what they need to hear. He gives them hope. Do you know what's going on here, Mary? Do you want to work on this one? Go ahead. I need some time to catch my breath. Don't look at me like that. I'm fine. Ладно, ладно. If there's dry sand behind there, we know it's the ground. Just be careful when you work on that wall. If it's the ground and the foundation, the whole wall could cave in. Факел бы. Тут есть свечи. Дойдет. Here we go. But what? I think I can feel a draft. What? One more time. Jack, watch out! О нет! О нет! Нас придавит. It's all right. What is it? Фальшивая стена. Dear God. These stones, they've been removed before. The mortar is missing on most of them. Whoever put them back just added some mortar on top of the stones to hide the fact that they were removed. The tile at the bottom was completely loose. What does that mean? I think it was an entrance. An entrance? To where? That's what we'll find out. Careful now. You've got the whole east wall on top of you. Спасибо, что напомнил. Jack? I'm all right. I just hit my head. It's dark in here.
There's a whole room here. A chamber. What's that? I'll get a torch. Philip, I'll get it. You stay here. Да, пусть на вас на всех обрушится стена. Оставайтесь здесь. Тоже скрывается в этой комнате. Песочек. Сколько же тут песка. Похоже, часть комнаты обрушилась. Поэтому и стена начала трескаться. Песок. Веник? Что это такое? Похоже на веник. Это баня, товарищи, это баня. It's made of leather. Нет, это не... Oh, it's a whip. Это не баня. What is that doing here? Инквизиция! Крестовые походы! What's a whip doing here? Длинная штуковина. Is that a coffin? Oh, there's sand everywhere. Комната для запретных утех. Инквизиция. Bed. What? There's a bed in here. What? Jonathan, we need that torch. Мы не можем выйти отсюда, мы будем рыскать в темноте. Деревянный кубок для воды. По крайней мере, кажется, что так. That's not wood. It's metal. Gold, even. I have the torch. All right, тот... come in here. Should be safe. Yes. Это та чаша, за которую повесили его отца. Все сходит. Did you know about this place? No. No, I did not. I've seen this chalice before, when I was very young. It's the chalice of the Eucharist from Kingsbridge Cathedral. Cuthbert told me about it. They said it was stolen. And melted down, I know. Mother told me. They also said it was my father who did it. Did they? So he's innocent then? Ну, теперь тоже поздно. And whoever hid the chalice is responsible for his death. They hanged him in Shiring for stealing this chalice. But it was here all along. That scourge, the whip. It belonged to Prior James. I was afraid of it when I first visited Kingsbridge with Francis and Abbot Peter. Even the look of it scared me. James. Maybe it was him. I think I saw him during the night of the fire in the cathedral. When the old cathedral burned down, there was a man in the fire. His shoulders were bloody, as if he had chastised himself. It is you! By God and the devil! He told me that he had sinned, that he had done something to me. Perhaps because I looked like my father. So he confessed for framing your father while he hid the cup here? But it couldn't have been James you saw. James died weeks before the fire. Did he? You said they never found his body. Maybe he hid down here. Maybe that's why the bed's here. Wait. Вот это поворот. Jack, you were in the burning cathedral. What were you doing there? Я сжег ее. Сознался в поджоге. And then I told Philip what I'd done. He just looked at me. He didn't say anything. Изучить. Плеть приора Джеймса, найденная Филиппом в 1154.
Будучи ребенком, Филипп боялся плети Джеймса. Впервые? Ничего себе, да? Монахи. Впервые он увидел ее, когда вместе с аббатом Питером, который воспитал его и Фрэнсиса после гибели их родителей, приезжал в Кингсбридж. Спустя годы Джеймс решил, что Филипп к тому времени уже молодой человек, уже вполне способен вести собственный приорат в лесной обители святого Иоанна. Каждый раз, когда Филипп бывал в родном соборе в Кингсбридже, он вспоминал о дне, когда впервые увидел плеть. Аббату Питеру никогда не нравилась идея, что боль может привести к спасению, но приор Джеймс верил, что самоистязание – это единственный способ очистить душу от греховных влечений плоти. После того, как Джеймс сказал Филиппу, что приор Джеймс был... после того, как Джек сказал Филиппу, что приор Джеймс был жив в тот день, когда сгорел собор, Филипп вспомнил, что за несколько недель до этого хор не решался петь, поскольку слышал, как кто-то истязает тебя в крипте. Может быть, они действительно слышали Джеймса. Может быть, Джеймс правда прятался в тайной комнате в крипте. Но почему? Тем временем ворос гасли. Алиену, что ли, идет? О нет, о нет, о нет, о нет. Ух. Wailerin, what do you want? Do you think it is wise to resign yourself to gluttony at times like these, while your people starve on the streets of Shiring? Don't play the saint. You promise them miracles, and you make them pay. But your miracles never work out, do they? God works in ways that we cannot comprehend. My mother cannot walk. You failed. Again. What do you want? I came about a book. The Bible again? No. Philip of Gwynedd wrote it. And the church is displeased. Bishop Henry was enraged. Oh, нет. This is our chance, William. Your chance, you mean? If you need forces, talk to Walter or Ugly. I don't care. I built your fucking cathedral. I'm done. It's not just about Philip. It's about Aliena and her family. Don't mention that name. But have you not heard? King Stephen and Maud's son just signed a peace treaty. I don't care. You should care. I said I don't. Now leave and don't come back unless I ask for you. Where's my wife? They've not returned yet, Lord William. Then get me a whore! Now! Потрясающе, потрясающе. Но они классно показали характер Уоллерона визуально, что когда Эллен их проклинала, вот эту троицу, за то, что они повесили ни в чем невиновного человека, обвинили и повесили, то приор Джеймс испугался, как будто бы. И мы знаем, что он погиб в огне, в гиене огненной. Перси Хамлей просто умер от руки, кстати, Уоллерона, мне кажется. И что еще? А Уоллерон сам просто посмотрел так на Эллен, улыбнулся. И на этом все. До сих пор он самый... Я не знаю даже, кто хуже, Уоллерон или Уильям. Окончание войны. Изучить. Окончание войны и Уоллингфордский договор. В 1154 году подписанный. Спустя 15 лет войны между Стефаном и Мод Англия была раздроблена больше, чем когда-либо. Представляете, Англия была раздроблена больше, чем когда-либо. Это малюсенький остров. После финального сражения Уоллингфорда
сын императрицы Мод Генрих II и Стефан договорились о перемирии. В смысле, Генрих же был совсем... Ну, хотя 15 лет прошло. Значит, Генриху уже лет 17? Ну, окей. Договорились о перемирии, позднее договор был подписан в Винчестере и Вестминстере. Согласно договору, Стефан останется королем до своей смерти, а затем трон унаследует Генрих II. Также в договоре говорилось о том, что все решения относительно земель, принятые Стефаном, отменяются, а земли возвращают свой статус времен правления Генриха I. Это значило... Где я потеряла строку? Это означало, что графство Ширинг снова принадлежит наследникам Бартоломью, а не Хамлеям. Но кто решится выступить против Уильяма Хамлея? Потому что, давайте серьезно, у него войска, у него деньги и бла-бла-бла. Хотя вроде у Алиены и... О, Алиена тоже сидит. Или это просто переплылось такое? Почему она одна идет? Почему она одна идет? Я думала, она будет с рыцарским конвоем хотя бы, лишь в этом духе. Где ее брат? Деньги надо. Безобразие. О, это не тот дом, в котором нас тогда ограбили. Как-то он не очень прочно выглядит. А нам сюда и нельзя. Опасность. Кто рыдает? Кто ревет? I am sorry for intruding, but I must ask you for shelter. I was on my way from the Fleece Fair in Winchester to Kingsbridge and got caught in the storm. Nasty, isn't it? Yes. And it's getting worse and worse. Thank you for your hospitality. No. Someone help me! Please! I need help! Снаружи кто-то остался? I'm hurt! Дым. Кто-то плачет. Почему никто даже не пошевелится? Что здесь происходит? Алло? О, нет. Я не понимаю, где она. Привет, добро пожаловать. Так, почему никто не... Мужчина. Что происходит? Didn't you hear that? Почему никто не... Excuse me, haven't you heard it too? Can't anyone hear me? Что-то здесь происходит. Doesn't
anyone want to go and see what that was? Don't you hear it? Whoa. Please! I need help! Can anyone hear me? Ну, видимо, только мы. Может, и в нашей голове? И она есть. Hello? Oh dear, are you hurt? My horse! It fell! I can't move! Take my hand! We'll get you inside! Это случайно не жена? We'll only be here until it's safe to leave. We won't bother you. Или что-нибудь в этом духе. I'm Aliena. What's your name? Elizabeth. Breathe, Elizabeth. You're safe now. Mm-hmm. She took it. Should have let her die. We would all be better off without someone like her. She's avoiding eye contact. I hope the storm spares your homes and fields. If only we had that much left. We still have our lives. And our dignity. You still have yours. Что происходит? Почему до этого никто ничего не сказал? I don't like this. Hold your horses. We'll see what happens. You should get out of this place as soon as you can. Be assured, I will leave as soon as the storm ceases. Воу, миску взяли. Маленькая миска. Довольно спокойно. Интересно, переживут ли голод старые и слабые. Тут кто-то еще сидит, но мы не можем с ними говорить. Все время смотрит сюда. Может, он ее знает или меня. I don't know. I think she's freezing. Hey, what are you going to do with that? I'm just going to borrow it. Let's try to get along until the storm passes. Maybe we should be kinder to her. No, they don't deserve our kindness. Это Хамди. Thank you. Hey, that's our blanket. Can't you see she's freezing? It's all right. It's just a blanket. Ну, конечно, еще и накормить ее надо, и мясом накормить. Ну, разговаривать с ней. Oh, you're so kind. Many people would have let me die. People don't listen to me. My entourage didn't even notice they lost me. Who? My husband and his entourage. A fine husband you have. I divorced my last one for less than that. Divorced? Oh, В 1150-х годах так не делали. Maybe now you'll understand what loss feels like. And what you people are doing to us. Stop bullying her! Can't you see she's upset? How do they know you? This isn't right. Oh, I'm used to it.
I guess that's how it is when your husband holds an office like that. He has to do a lot of things people don't like. And sometimes they recognize me, too. Wait. Погодите, погодите. Ваш муж граф Ширинга? Is your husband the Earl of Shiring? I thought you knew. William Hamley. Oh, please don't abandon me too. I swear, I'm not... I can't... Зачем же вы вышли за него замуж? I used to know him when I was a girl. Really? Why did you marry him? My parents arranged it. And it was an honor to be picked. What's he like now? I loathe him with all my heart. How do you know him? Смягчить правду или сказать напрямую? Сказать напрямую. He wanted to marry Все равно me он when I придет was нас your сжигать. age. Apparently he likes young girls, no matter how old he gets. You too were supposed to marry him. How come you didn't? He was a beast. So I refused. You refused him? А что, так можно? It caused a lot of misery. You're so courageous. I wish I was like you. I can't even stand up to the servants. Don't act like you didn't have a hand in the downfall of this land. For years he roamed across the country to raid, rape and kill. I'm sorry. He's no earl. After all he's taken from us, we should take something from him too. She has nothing to do with this. Don't you dare touch her. Can't you see she's another one of his victims? Oh, give over. She's in on it too. Can you even imagine how it must be to be a child married to Hamley? The abuse and the humiliation every single day. I'm so sorry. I'm crying because you know too. Enough to know your pain. I just don't know what to do anymore. Sam, where the hell am I supposed to tether this horse? It's Walter. He's looking for me. О, боже мой, что я наделала? Нет. People will take care of you there. Нет. That should do it. О, боже мой. Walter. Я обрекла нас на очередное уничтожение. William would be very pleased if I brought him your head. No! Don't harm her. If it wasn't for her, I'd be dead. She saved me from the storm. Did she now? Come on, we have to get back to the castle. We've lost too much time already. I won't let her go back. It's all right. You don't need to sacrifice yourself for me. Thank you for saving me and protecting me from these people. Come on now, we need to get going. William is waiting. Супруга Уильяма. Боже мой.
Аж в жар бросила. Да уж, пронесло. Супруги Уильяма, записка Алиены. Видите, как я не обдумываю поступки? Я так, нет, надо ей помочь. О нет, мы все умрем. Все равно все умрут. Супруги Уильяма, записка Алиены, 1154. Отказ Алиены надолго отбил у Уильяма охоту жениться, но однажды его мать выступила с предложением, указав на юную девушку, дочь Харальда из Веймаунта, богатого рыцаря и сторонника Стефана. 14-летнюю девочку зовут Элизабет. Поначалу Уильям считал, что из нее не выйдет невеста для него, но поскольку он не хотел прилагать никаких усилий к тому, чтобы найти себе более подходящую жену, он принял это предложение матери. Епископ Уоллерен, конечно же, потому что 14-летний, за сколько ему, 40, вполне себе работает для епископа Уоллерена, обвенчал их в часовне Эрлскасла. На большой пир по случаю бракосочетания были приглашены все более или менее важные персоны. Элизабет – нежная девушка, которая польщена честью быть выбранной в качестве графской жены, но вскоре выясняет, что Уильям презирает ее за стремление ему угодить. Уильям презирает всех и вся за все. Просто за существование. Окей. Произошедшие события. Вы нашли тайную комнату под Кингсбриджским собором. Вы признались Филиппу в поджоге собора. Церковь жестко критикует книгу Филиппа, но народу она нравится. Война между императрицей Мод и королем Стефаном закончилась. Вы нашли Элизабет после того, как вошли в хижину. Вы принесли ей одеяло, чтобы она согрелась. Вы промолчали, когда Уолтер вошел в хижину. Как-то мы промолчали. Мы промолчали? Мы же не промолчали. Ну ладно. Окей. Сейчас я нажму принять. Там, если будут какие-то диалоги, чтобы мы их не пропустили, мы их посмотрим. И на этом все. Со Столпами Земли. Пожалуй, доделаем на следующих выходных все книги, да пройдем игру. Сегодня немножко нужно расслабиться и поиграть в Warcraft. Окей. Уже на то долго думали. Глава 18. Разбойники. О, нет. Разбойники, разбойники. Что же ждет нас Вов? Что-нибудь казуальненько поделаем. Dear Francis, the letters I have written to you over the years surely could be bound into a book. But only you know what my words in those letters amount to. It is different with the book I have written. It has found its way into priories throughout England and beyond. Because of my book, I may have to talk to Bishop Henry. But that is not the only thing that keeps me awake tonight. Написать о находке в крипте. Написать о находке в крипте. Чего нет? Раз уж погибать, так с музыкой. Behind a wall in our crypt, Jack discovered a hidden room. We do not know who built it. But it is likely that Prior James hid there, even after he was said to have drowned. That means he was alive when we met in Kingsbridge on New Year's Day, the day of his burial. And Jack told me he saw a man in the church the night it burned down. Was that him? And if so, did he burn in the fire that night? Написать о Кингсбридже. The dust storm and the drought are taking their toll on all of us. Thanks to our town wall, we are safe from the Earl and the outlaws.
We've heard of places nearby being raided. We believe the attackers were William Hamley's men. We have enough food to last us another few weeks. But life has come to a halt. Martha believes there will be rain soon. But the storm is only a harbinger of rain. I hope that she is right. Ну и теперь написать о книге. Jonathan worries about my book. The Divine Soul. In Winchester, he heard that Bishop Henry was less than pleased by what I had written. I am not naive enough to pretend I do not know why. I wrote that hope is godly. And since God made each of us, hope and salvation are only to be found within ourselves. Henry sells hope, and I am giving it away for free. If the church should ask me to clarify my position, of course I shall do so. But I feel I must give our people what they need in these desperate times. And how could I write anything else if this is what I truly believe? It must be well after midnight. With you, I can be honest about what truly troubles me. Jack told me that he was responsible for the fire in Kingsbridge. I know that it was a long time ago. He told me it was an accident. And I don't think Tom knew either. Зря мы сознались. Ну что поделать? О нет, Милли, что не так? The saint! We must save the saint! Fire! The whole roof is in flames! Опять, боже мой. My God! Я думал, это какой-то другой монах стоит там. The saint! We must save him! No! No! Don't go! And as horrible as it may sound, I cannot find it in my heart just now to forgive Jack. Maybe because this confession comes too late, and from a man who I have learned to trust. This is the truth. I should get some air, Francis. The storm has settled down. Окей, на этом, пожалуй, хватит на сегодня трагедий. Поэтому сейчас будет перерыв 10 минут. И поиграем в казуальный Warcraft. Окей, окей.